Kelly Baker Brow Highlighting Pencil to define the bottom line of her brow to create definition and shape. Then I'm taking the NYX micro pencils to lightly fill in her brow and setting them in place with the Brow Girl eyebrow gel. To prep her lids for the eyeshadow, I'm using the Soft Matte Concealer from Nytårs Medium 2 and Light 2 to cancel out the natural color on her lid, but also giving a great even base. This entire look, I'm using the new Huda Beauty Obsession palette in warm brown, starting with the lightest shade in the palette to set the concealer. Then to start building up her crease, I'm using the light orange shade, going back and forth between adding color and blending the color for a seamless transition between all the shades. To build up even more depth, I'm using the red shadow, going back and forth between color and blending for that seamless transition, which is key for this entire eye look. Now and then I will take a clean blending brush and blending out the edges. To create a darker depth, I'm using a brown color, focusing more on the outer part and the crease. I'm now taking the light brown shadow, setting the inner part of her lid. To create a more smirky crease and outer V, I'm taking the two darker shades in the palette. For her skin, I'm starting with the Veleda Skin Food to give the skin a dewy look that will lightly shine through the foundation. To correct the darkness under her eyes, I'm using a light orange corrector from e.l.f. that will cancel out the blue tones, and for her spots, I'm using the green Becca corrector that will cancel out the redness. For the foundation, I mixed the DHC Q10 in R3 and the Ordinary 1.2Y. On her spot, I am spot concealing for more coverage without applying it all over the face. For concealer, I'm using my all-time favorite Kat Von D Lock-It Concealer. To set the concealer, I'm taking the Sephora setting powder just to lightly run over it. Time for highlighter, I'm using the new Nude Sticks Nudies to create a base for a powder highlighter for more intensity. For the powder highlighter, I'm using my well-loved Huda Beauty 3D highlighter in Pink Sands edition, where I'm using the white shade from the palette, lightly going over the high points of her face. Simone has lovely features, and therefore I'm only very lightly using the tiniest bit of bronzer in the outer edge of her face. Going back to the eyes, I'm using the same Huda Beauty palette as before, and I'm using the red shadow on the entire lash line and the darkest purpley shade in the outer corner, going back and forth again between color and blending for a more seamless look. For a little bit of an inner corner highlighter, I'm using the glittery shade from the palette very lightly. For mascara, I'm taking the Sephora mascara in waterproof on a disposable one due to hygiene reasons. For lashes, I ended up going with the hashtag Memories Are Cool from e.l.f. using the Depend Cosmetics Black Eyelash Glue. Also remember to cut the lashes so they are comfortable and they fit your eye. To avoid that line between your own lashes and the falsies, squeeze your lashes together using your fingers or a tweezer, of course without poking your eyes out. For the lips, I started out by covering her natural color using a little bit of the leftover foundation mixture and setting it with a Sephora powder.
For lip liner, I'm using Essence Lip Contour Pencil to create a light liner. To fill in her lips, I'm taking the Kat Von D Everlasting Liquid Lipstick in Lovecraft, lightly applying it for more of a tint. For moisture and shine, I'm taking the Dr. Pow Pow Original Balm, lightly dabbing it on. Then I'm taking a clean brush, lightly smudging the lip liner. Then you don't have to worry about your lipstick bleeding throughout the night. Then I'm just going back in with the powder highlighter, applying a little bit on the Cupid's bow to finish up the look. And this is the finished look. Jeg starter med Kelly Becker highlighter blyant for at skabe definition og form i brynet. Så tager jeg NYX Micro Pencil og fylder hendes bryn let ind og sætter brynet med The Brow Gold Øjenbryn Gel. Jeg starter med at prime øjenlåget med NARS Soft Matte Concealer i Medium 2 og Light 2 for at dække den naturlige farve på hendes øjenlåg og skaber samtidig en perfekt base til øjenskyggen. Jeg bruger den nye Huda Beauty Obsession palette i Warm Brown, hvor jeg starter med at sætte concealer med den lyseste farve i paletten. Derefter bruger jeg den lyse orange farve til at bygge mit look op. Jeg skifter mellem at lægge mere farve på og blende den ud, så jeg får en pæn overgang mellem de forskellige øjenskygger jeg lægger, hvilket er vigtigt for dette look. For at skabe mere dybde bruger jeg den røde farve og fokuserer på den ydre del og globelinjen. Indimellem tager jeg en helt ren børste for at fade farverne ud, så der er en blød overgang mellem farverne. For at skabe en endnu mørkere dybde bruger jeg den brune farve, hvor jeg fokuserer på den ydre del af øjet og globelinjen. Jeg tager den lysebrune farve i paletten og lægger den på den inderste del af øjenlåget. For et mere smoky ydre V lægger jeg de to mørkeste farver på paletten. Med huden starter jeg med Veleda Skin Food for at give huden en glød, der også vil shine let igennem foundation. Til at neutralisere de blå toner under øjet, bruger jeg en lys orange corrector fra e.l.f. og en grøn corrector fra Becca til at neutralisere de røde toner i ens urenheder. Jeg har mixet to foundations for at matche hendes hudtone, hvilket er DHC Q10 i farven 03 og The Ordinary i 1,2 U. Der hvor hun har urenheder, fokuserer jeg lidt mere på foundation, i stedet for at lægge mere foundation over hele ansigtet, hvor der ikke er behov for det. Derefter lægger jeg min yndlingsconcealer fra Kat Von D Beauty. Hvilket jeg let sætter med min Sephora Setting Powder. Så er det tid til highlighter. Jeg starter med en ny highlighter fra Nude Sticks i deres Nudies Collection for at gøre min puder highlighter mere intens. Jeg bruger min elskede Huda Beauty 3D Highlighter i Pink Sands Edition, hvor jeg tager den hvide highlighter. Jeg lægger den let over de højeste punkter på hendes ansigt. Siden Simone naturligt har pænt træk, vælger jeg kun at lægge en let bronzer på de yderste dele af hendes ansigt. Tilbage til øjnene tager jeg den samme palette som før, hvor jeg bruger den røde øjenskygge langs hele øjet og den mørke lilla i yderdelene for dybt.
Jeg skifter mellem at lægge mere farve og blende, så det bliver ved med at være den bløde overgang mellem farverne. Jeg vælger altså at tage glitterøjenskyggen fra paletten og lægge den meget let ind i øjenkrogen for en lille smule highlight. Jeg bruger Sephora The Mascara i vandfast version på et engangsbørste på grund af hygiejne. De falske øjenvipper jeg endte op med at bruge er fra e.l.f og hedder #mermaidsAreCool. Samtidig bruger jeg min yndlingslim fra det pent i sort. Husk også at klippe øjenvipperne til, så de passer til øje. Det gør også, at de vil være meget mere behagelige på i længere tid. For at undgå mellemrum mellem dine øjenvipper og de falske, pres vipperne sammen, enten med fingre eller pincet, men du skal bare passe på dine øjne. Jeg starter med at dække hendes naturlige læbefarve med lidt foundation fra tidligere, og sætter den med Sephoras pudder. Jeg bruger Essence Lip Contour Lip Liner til at lave en let liner omkring hendes læber. Til at fylde hendes læber ud bruger jeg Kat Von D Everlasting Liquid Lipstick i Lovecraft, men mere som en tint. Fugtighed og shine lægger jeg Dr. Pom Pom Original Bomb ovenover. Jeg tager en helt ren børste og fader læbekanten, derfor behøver man ikke at være bange for, at ens læbestift løber, men i stedet ser det ud til at være meningen. Jeg slutter af med at lægge highlighter på toppen af amorbuen, og her er det færdige look.